guys, welcome back to the new DirtBike Lunatic episode. Once again, we're back with another epic collection of moto videos. And in this video, we'll show you some of the angry, crazy and exciting moto moments. Guys, stick with us till the end, because we got some awesome content to show you. And don't forget to like this video, because it helps us a lot. So, let's start. Lambo driver didn't check his mirrors before merging from 2-lane road to 1. Now let's check out what he has to say. Sì, tanto, vero, ok sto cazzo, Io devo frenare quando tu hai la destra occupata. Accosta! Ho la telecamera accesa, cosa voglio? Almeno chiedi scusa! Porca questi cazzo di macchinoni di merda che vi comprate! Allora che cazzo me ne frega, a maggior ragione guardo lo specchietto! Oh my god! Ooh. Oh my god, I just got saved. Oh my god, I just got saved. Oh, oh shit, I did not get saved. Oh my god, I got pulled over. Hey, how are you? No, I don't like staying between cars. It bothers me at nighttime, so that's why I was trying to get around the car and go on the side. He started going next to me fast, so that's why I let him go. Okay, yeah, I saw him. Yeah, he was trying to I was just trying to go on the side. I don't like staying with the cars at nighttime. You were rolling about 75, and then yeah, I just wanted to get to the side. Got to like 80 plus. Yeah, I just wanted to get to the side. That's all. Oh, you got your license on you? Yes, I got it. Right, just slow it down for me a little bit. Yeah, thank you so much. Appreciate it.
This biker single-handedly stopped the fight between few guys. He even calmed them down. But what is wrong about this clip? There was already a lot of people watching the fight and no one tried to stop it. Luckily, biker stepped in. And now, let's check out the clip. Para, mano, para! Que isso, porra? O que você quer? Para, não, irmão, O que você quer? Para, irmão, O que ele quer? Calma, irmão, não é assim não. O que você quer? É assim não. Ô, jogador, pô, nós estamos separando, não bate não. Não, para com isso, irmão, para com isso. Para aqui pra mim, para com isso, porra. Não é assim não. Não é assim não, olha pra mim. Calma, o bagulho vai ser desembolado na real, pera aí. Calma, na moral, você calma. Fica de boa. Respira. Faz isso não, porra. Faz isso não. Calma, pô. Fica tranquilo. Ninguém vai levar nada. Fica tranquilo. Obrigado. Tá tranquilo? Tranquilo? Não, o que houve? É passageiro, quer brigar, gente. Quer aproveitar. Que isso, pô? Vai chamar a polícia ou vai morrer aqui? Same biker from previous clip will show us again how nice he is. He will risk his own life to save other road users. Ai, que sol é esse, mano? I was just trying to say happy Valentine's Day. That made me nervous. I'm sorry, man. I'm not trying to scare you. You have a nice day. Thank you. Hey, excuse me. I was just trying to say happy Valentine's Day. Oh, thank you. You're very welcome. Have a nice day. How you doing today, man? Good, thanks. How are you? What can I do for you? So it's a new year, right? Yes. And I'm turning over a new leaf. Good for you. So all the times that y'all chased me and y'all didn't catch me, I want to give back now. Okay. So I was how gonna are say, you giving back? Happy Valentine's Day. Oh, thank you. But if you could do me a favor and not do stuff that requires chasing and get from point A to point B safely, Yes, ma'am. that would make my entire Valentine's Day. Okay, yes, ma'am. I got Have a blessed day, you. sweetheart. You too, thank you. Hey, excuse me. Do you work here? You do? I was wondering, can I ask you a question? Can I ask you a question? I was trying to see if I can give you a rose for Valentine's Day. Happy Valentine's Day. You have a nice one. Thank you. Have a nice one. This biker was finishing with his ride when his bike started to act weird. Check it out. Olha isso, galera. A moto bugou. Ih, mano. Ih, mano. A moto bugou.
This biker got busted by the cops in Israel because he was missing silencer for his exhaust. Now let's see, will he get a ticket or not? מה המצב? מה המצב, אחי? בסדר? כן. תביא לי שהנהיגה. מאיפה אתה מגיע? מהבית, מאיפה אני מגיע? איך אתה גר? ברובע חדשה. של מי הקטנוע? סליחה. של מי הקטנוע? שלי, אחי, אופנוע, לא קטנוע. איך? אופנוע, לא קטנוע, שלי. אופנוע, סליחה. בוא, רגע, אני רוצה להראות לך משהו. אתה רואה פה? כן. זה בורג. זה המסטיקול יוצא בפנים. אני קניתי את האופנוע 500 קילומטר, אחי, מהסוכנות. כאילו, אין פה, חוץ היום הייתי אגב בטיפול, חוץ ממחרשה, שגם הוא שם לי, וזהו. מחרשה שלך בסדר. אז כאילו, אין משהו שאני עשיתי. אני אומר לך, זה לא משנה מי עשה את זה, זה משנה אם יש או אין. זה אמור, לפי הרעש, למה אני חיכית לך? אני שומע אותך משם. זה לא אמור להיות. כי הייתי על הילוך נמוך. לא, זה לא משנה. יש רעש, אז אני אומר לך. תניע, בוא, תניע. לא, אני יודע שיש רעש, כל אופנוע יש לו רעש. לא, אז תניע את זה. אני רוכב פה עם הקבוצה שלה. תראה את זה, וזה 1300 וזה 400, ותבין, למה צריך אתה רוצה מספיק. לתת לי דוח כאילו על הרעש? זה לא דוח, זה הורדה מהכביש ו1,000 שקל. תקשיב, אין לי בעיה לדבר עם הבחור. גם אתם, הסיירת, הבחור עם הזקן, כאילו עוצרים אותי באופן קבוע לבדיקה שגרתית. כאילו תראה לי רישיון, יופי, כל הכבוד. הבחור עם הזקן הוא לא... לא, שנייה. תקשיב. בוחן רכב כמוני. שנייה, אין בעיה, טוב זה גם אם אתה רוצה לראות אותה. סבבה? אני אומר לך עכשיו, אני לא מוריד לך את האופנוע מהכביש. אז פעם אני הבאה אדבר שאני אראה איתו. אותך ואני גר פה, אני מוריד לך את האופנוע מהכביש אוטומטית. אין לי בעיה. אתה לא תוכל לדבר איתי. תקשיב. לא, אתה תקשיב. אני מדבר, אתה מקשיב. אתה תלך למי שקנית ותבקש ממנו את החלק הזה, זהו. כולם הוגנים. תשים לב. בחור עם עכשיו, זקן שאתה דיברת עליו, קוראים לו אפי, הוא לא בוחן רכב אין כמוהו. בעיה, אבל הוא יודע מה מותר ומה אסור, הוא יכול לזרוק מילה. לא יודע. אתה עכשיו שורה תחתונה, נשמה לא, טובה. שורה תחתונה, אני מכבד אתכם ואין בעיה. גם אם היית בא ואומר לי, שומע, אני מוריד לך את האופנוע מהכביש וזה, אין בעיה, יש חוק, יש סדר, זה לא זה, תבוא תוריד, אני אשלם את הקנס שלי וזה. בסדר, חביבי, לך תסדר כפרה, הכל טוב. לך תסדר את זה והכל טוב. תסדר, יש לך את הזמן שלך לסדר, זה כולה, אחי. אני יודע, הוא אמר לי, יש שם איזה משהו, סתם שתדע, זה אצלי כמו וזה. איזה טבעת כזאת עם בורש בצד. שזה עושה עיגול כזה בסוף, אני יודע, הוא הראה לי לא, פה תמונות. זה בדיוק אותה צורה. בסדר? נסיעה טובה. תודה. And that's it for this episode. I hope you enjoyed it. If you want more videos like this, please like this video and subscribe to the channel. Also check out DirtBike Lunatic store and get yourself some DBL merch. Until the next episode guys, ride safe.